okuwulira omusango ogw'okuwamba n'okutta omuwala Maria Nagirinya wamu ne driver we Ronald Kitayimbwa agwena ali ku Salt TV nyinza okugamba nti gukutte ate koona erisinga okunyuma batandise okuwewozaako bano ntegeeza abavunaanibwa era nga bingi ebitandise okuvaayo nakugamba nti biri bye twali tulaba mu biseera biri nga state yereeta obujulizi bwayo byali biwero kubanga ku luno buli omu ayimirira mu kaguli ne yeewozaako nga ye Robert Mutebi nanyini field nsanyusa okubasinkana ebeera unveiled experience ze nkugamba bugambe nti bw'obanga wali osubiddwako kkooti ez'omulundi guno tozesubwa kubanga buli ludda kakati lwatandise kweyuza bweyuza lwaki njogera bingi kankutwali mu kkooti. Ekiramuzo ekintu kyensaba kkooti okumpa bulamu kikkirizibwa omuwabi wa gavumenti ba state abali mu musango guno okubeera nga kkooti eno emaze okutuula nga bwetudde bweti neggwa nga kkooti tebawadde lukusa kujja wansi eri gye batukuumira mu sseero okwogera ne ku musiba omu bwevunaanibwa naye ku musango guno ne ku musiba omu ku musango guno ne boogera naye kyokka ate nga si ye looya we kyokka kubanga mmanyi nti omusibe aba alina looya we yalina owuliriza ensonga ze enjagala kumanya kikkirizibwa ekyo kubanga abaami abo ba siteeti bakka eri wansi ne bayogera n'omwami ono Kalyango kyesi ate sifunanga sikiwulirangako oyo. So we have a problem. If they don't talk to you, this is the one they talk to you. Did they talk to you? Yeah. I don't want to be but I don't want to now. I don't want to be. I don't think this is in a sound of Yari. They will be in a sound of Ogan and Abazao. And if it is not concerning you, you should ignore. You are not their lawyer, okay? So you will give us time to listen to others, okay? Let us continue. When we come back as usual. I believe you know both your parents. Are they still alive? What's your tribe? What's your level of education? In which school? Divine Primary School. Sorry? Divine. And where is this found? Lisangi Wabuwenge. Where is Buwenge located? Chisangi Wabusoga. So when did you first know Kasolo? A1. Kasolo natandika omutegeera n'okumulaba nga ndi mu kifo ekyo kye nali nkumirwamu kyesaasobola kumanya. Now, what didn't you reveal to your lawyer before your defense? And I want you just to list this one, before your defense. What are those things you did not tell your lawyer? You hadn't told your lawyer. Number one? No. Not what you told him. What you hadn't told him. Number one?
Yes, amugamba. Yes. Ensonga ya kisunsu nti yali musirikale. Number 2. Era yali omu ku abo abaali batutulugunya. Number 3. Ezo zokka. Only those. Great. Did you tell your lawyer before this trial began that you were not at the scene of crime as you had been alleged to be? Specifically, that on the 28th of August 2019, in the night, you were at Laza Pub, and from Laza Pub, you went to Vox, to a place called Vox, to rest, and from Vox, you went home to sleep. Did you reveal that to your lawyer, either before the trial or in the course of the trial, before your defense? Did you or you did not? Namugamba. About Yiga. You got this one? You said the prosecutors, you saw prosecutors pointing at Yiga. I mean, asking Yiga to point at you. Did we get you right? Did you raise it? Namugamba nti nkubuuza ekibuuzo nti ani yajja ku mobile money yo okugyayo sente so nga mwoyo ayambadde esaati eya bweti. Okay. Since you are talking too much, was that in open courtroom? Koti yali ewumudde gwe kenyini gwe wasaba eddakiika 10. Was that in open courtroom? Here, in the courtroom? Naye nga teri mugenda mu maaso kuba yasaba eyimiriremu omulamuzi n'abaako gy'agenda ne batujja mu ddooko ne batutuuza wali eri. Were there people in the courtroom? Maybe I can make it simple. Mwalimu abantu b'ekitiibwa omulamu. How far were you from the prosecutors who were coaching Iga in terms of distance? Ekitiibwa omulamuzi nali ntudde ngaawo bwe watyo nga bano batudde wano bwe watyo nga wano bwe watyo. In terms of distance, sorry, I missed on that one. From where you are, how far? From my Lord is going. My Lord, I pray that the distance is estimated. We shall estimate it in terms of meters or feet, because it's very relevant to what we are winding up with. Between you and where? Ekitiibwa omulamuzi nali ngaawo bwe watyo nga bo batudde wano bwe watyo. Beera mu kooti bwe bati bwe bategeka. Kooti gye bituulamu bategeka bwe bati. Ebituula eri bano ne batuula mu maaso. 4 meters apart. Ekitiibwa omulamuzi simanyi bya meters. 2 meters. Where was your lawyer when that was taking place? Ekitiibwa omulamuzi saamanya mu kiseera ekyo yali ali. Was he in court? Kooti yali ewumuddemu. Was your lawyer still in court?
Wekitiibwa omulamuzi nali sifa ku looya nali nfa ku bano abaali banjogerako. Maaso gange gaali ku bano. Which prison warder was present? Or even this time you were on your own? Sobola kujjukira wekitiibwa omulamuzi. Was any prison warder present? Maybe that is better. Baalimu mu kkooti naye saakujjukira nti oba ono bw'ati ne bw'ati. Did you brief your lawyer about that incident before Disan testified? Owekitiibwa omulamuzi era ebiseera byali bye bimu ebyo bye nali seesigiramu looyo oyo. Twalina okwemulugunya ku looyo oyo. Did you raise that incident with the court when the court resumed? Did you or you did not? Saagitegeeza owekitiibwa omulamuzi. When Disan testified and pinned you, did you put it to him that whatever he was saying he had been told to say? No, you were on different occasions, even with a lawyer, you are raising your hand here and talking and complaining and raising issues. Why didn't you raise that one? And yet it was very, very fatal to your case, according to you. You have been talking even when the lawyer is here. You've been raising issues before court. Why didn't you raise it? We will leave it at that. Did the lower court ask you about where you were on the 28th day of August 2019? Yes, ma'am. Are you aware of any law which encourages prosecutors to coach witnesses? My Lord, that never was as well. In the manner my colleague is leading it. My Lord, the identity of prison officers has been an issue in the cross-examination. There are diverse questions whether the accused person knew the prison officers here in court, whether the accused. My Lord, I will rephrase the question. Because he says he didn't know them, but they were aware. So the answer is, does he know those people who come to any of them? Do you know the prison officers who you come with to court? Do you know their names? Names or whatever. Like you know some people in your life. You know those people as well. Manyika abamu naye abalala sibamanyi babangi. Why don't you know others? Abamu ndwawo balaba ate olumu abamu baba bapya ensonga lwaki sibamanyi. Do you have new prison officers? My Lord, I object. And I know. My understanding is that re-examination must flow from direct questions that arose in cross-examination, not in an ambiguous manner. My Lord, I'm trying to find out why he does not know them. He's saying they are new. So I wanted to know, because they are diverse times, my Lord. Is the urinal place in this very building that we are in? Yes, it is. No. Because he said it actually, he said it. That one I volunteered. Okay. So, let's go for a 5 minutes break and we're going to BW3. My Lord, I would seek to pray for an adjournment because
if we spend the whole many hours in this case, since for us we are on private brief, we need to go back to our chambers and earn some money. We need to earn some money since, as the land state attorney was raising. To the government of Uganda, if you think what they do is not enough, but you must free. My Lord, I am not saying I will not represent. I'm just asking that if we can, so that I budgeted the time also for that. You should have told us before. Like yesterday, I told you that we were going to stay for that time. You should have tell us now. Most obliged, my Lord. We can have a break and continue after. Yeah. So next time we should want us. We shall take evidence from the institutions. Most obliged. 5 minutes, please. My Lord, we are ready to proceed. Our third witness is So when you are defending yourself, you give the evidence and they ask the question. Now you are not allowed again, Lord, to come and try to correct what you think went wrong. Remember, what you said the first time is what we believe, because you took the oath, you took the Bible, so whatever you say is the truth. So what are you trying to correct? Nothing. But if you want to submit, submit. If you are misunderstood, but as if you will wait for your time as a person. Let us continue with the others. We shall come back to you when each of you started to follow their own decisions. Can we have the study? How old are you? 45, you said? 25. Okay. Where were you staying before this offense took place? Before you were detained? Okay. You know the charges against you and the evidence that has been laid against you by the state. I would like you to tell this court what happened on or before the 28th day of August 2019 in respect to the charges that you have been indicted with. Mwezi wa 8 wa 2018
Did you say ABC or KPC? ABC. Nali natete kwa ABC. Nali pakize kuduka bayitawo wa Alex. What had you packed? Nali ndi kupiki ngamba nali milideko kawo notosheku. Yes. Nali pakize awo ndajipange mubiri nevaawo negenda katundu kubayita mabintu so mabintu gyenalinazo waliwo kasimu yali ankulirwa yali mukazi nga nakusenere mutwaleko nalitwala kabalagala enda okutuukawo nga omukyala akyali mukulya yali akyali mukulya chipusi chicken omukyala we yali akyali mukulya nanga mugumiikirizeeko nange nenva ku piki enyengule wali ebyokulya nali maliriza okulya polisi yali esazeeko batandika okufulu nali maliriza ebyokulya nga nvuddeko okulya ebyokulya niyimiridde wali piki yange amasasi ne gatandika okuvuga ne basalako abantu awo keriyako konna konna nange era nenfulisira nenkwatibwa mwabo ekiteeko ekyo. Yes, continue. Bankwata kazokwetangazeemu kooti katonologi neyalimu badde etandikidde ate nebambuuza eri ate nga bankwata nenaku z'omwezi 8 ogw'omwenda. What happened when you see that? I don't know anything about it. Yes, you continue. Tell us now. Bankwata ne bantwala mu Ssemwali nali mbuya walina abalenzi balinga 15. Yeah. That is where on the way 8 or where? When were you taken to CMY? Ssemwali bantwala ennaku z'omwezi 8 19. When were you arrested? Mwezi gw'omwenda When were you arrested? bankwata nga ennaku z'omwezi 8 ogw'omwenda 2019. That was Mabito. Mabito. So the next, you wanted to say the next. So what happened when you went to CMY? Nagenda mu Ssemwali waliwo akafubo batuukiza abapya omuntu wali mu kutuukirawo abapya batusinja layini saawa za batuukawo ne batugezaako kawo nga batukubakubamu saawa zaliro zanga mwenda oba mu 10 baleeta abaami gwe bayita kasolo natuli embuya naye nali manyi lya asel nali mbuya lya asel baleeta n'omwami saawa nga mwenda ku 10 sekiro Yes. baleeta omwami gwebaitole kasolo nirubega banzijjako ekikofiira nebetwali nabo ne babajjako ebikofiira ekikofiira kiri oba olabisaako katono naye bwe baba bamaze kikuggyako kyonna kyonna oba olabira ddala bulungi
bakiteekako ng'omaze okuyingira eri mu kifo ekyo kibaali batukuumiramu ekyo ne rasita oba nomumanyiiko baani be baali basimbiza mu layini awo basookera ku omwami gwe bayita aseni nanoonya kuba baali bamukumyekubyemu nanoonya n'agamba nti manyiko oyo owakangwe ebiseera ebyo nalina ebibiri nga zakangwe yo nze n'agamba owo yali wa boda yali owa boda What do you say about the evidence of the telephone? Were you arrested with the telephone? Do you know the telephone number of the phone that you were found with? It is the prosecution also laid evidence to the effect that you were riding one of the motorcycles that was used at the scene of crime. Do you have anything to say about that? omwezi gw'omunaana 2019 naliko dusi edduuka lya Alex baali bayita Seka Hassan. Yes. N'aleeta abasaabaze kuba yali takyalina kuki n'aleeta abasaabaze baali bana. Yes. Waleeta abasaabaze bana naliwo okukyemu ate naawe siteegi erinaanyeewo tewaliwo booda ndala nemugamba nze kyeyange sigitikako basaabaze bana naŋŋamba ogwange nkukoze oba tyagala bakasitoma nze ngenze ebaawe tobaagala nga osobola okunoonya kukyendala nombavugamu abamanyi nenfuna nali motoka zaaliwo nyinyi nga sobola kumita nenfuna omwami kwawa abana abajja nemugamba okubako alina essimu ngaeriko eyatime kuba eyange omuntu okola ki eguli okubako omwami alinako eyatime ku ssimu bakubire munaboda waloboda yamala n'agenda kuba baali balina emotoka gye batikkeyo amateekaabo ne kwaba abaami omwami gwe baali balina Kaseno n'agamba alina essimu ekwere eyatime nsome enamba nemusomera enamba y'essimu yali ya boda webayita Safik kuba nali njirina mutwe nga mumanyi. So what did you say to Shafik? Nampa essimu ye nenyogera ne Safik nemugamba saba ekkubo jangu olwo wano bakasitoma. Safik yali tali awo nali mukubire nga mmanyi okumpi yali afubutuka kusebyanga era naye yali opposite awo nga aserengeta gendo ku siteegi yaabo najja bwe yajja netuteekako abasaabaze naŋŋamba walamudde nemugamba nti nalamudde ebbeeyi namuuza balagawabe namuganze muwonge nasala kusaza ekkubo najja. What did Shafik ask you when he came? bwe yatuuka naŋŋamba walamudde nemugamba nalamudde nambuuza balagawa nemugamba tubatwala bagaye bagenda kaleeru nerungujja nebatuula omwami gwe bayita Asero ne Rasita nebatuula ku piki ya Safik nabwe yayizaaka
n'omulala ataakwatibwa lwali bayita flare tebatuula ku yange tugenda tusala kaleero tugenda waliwo ekifo oba tugamba kuba mwami Kasolo yali amanyi gye balaga waliwo ebbaala nebavaako ne batugamba lumirizemu eddakiika 3 tebayingira mu bbaala olwo. Yes, so you are waiting at the bar outside at Kalerwe, then what happened next? Twasigala waliwo ebbaala ku mulyango dakiika zaalinga 4 ku 5 nebakomawo ne batugamba etutwale kati ekifo tebayita kale gyebayita lungujja bava Kaleerwe Kaleerwe ne tujja ebisega ne tutuuka ku kitundu obayita ku ddome ne tukyamirawo bava Kaleerwe ne tujja ne tukomawo eno gye twava ne tutuukira ekitundu kibayita bisega ku ddome twambuka ne tuyita mu kibumbiro tweyongera mpaka lungujja ku kibumbiro netuyitamu mu kibumbiro ne tugenda erungujja ku supermarket opposite ne supermarket otwatuuka awo otwaweterawo waliwo kikuba wapakingawo emotoka y'amatindi ebiseera ebyo waliwo wapakingawo emotoka etunda amatooke nga ntiseeko omwami gwayita Fred yaviirako ku ddome okusigalako omwami omu gwebayita Ssenabuli Isaac bwe natuuse bo ekyeyaabwe yali yawese edda naye yange ye yali yagenze edda nali njangoba kubanga onaye baali bamugamba nti tukyamira lungujja ku motoka wapakinga amatooke kati nali nze nzijja nga ntiseeko Ssenabuli Isaac nga tuvuga motoka nekuba amataala motoka bwe yali ekuba amataala neyesiba mukuba obwetere ekube ngombe mwami Kasolo yali avuga nagagwe ekisunsu jangu Lunguja opposite the supermarket. Let us go slowly. Then from Lunguja supermarket, you told us that Fred left your motorcycle at Dome. That it is Ssenabuli Isaac who reached. Tell us about where did you reach? Kafundikira tugenze olungujja ku ekikubo kitwakwata. So you were following who, Shafiq? Nze nali ngoberera Safiiki nga tuseeko abaami gwe bayita Kasolo ne Rasta. Kasolo ne Rasta. Yes, so Where did the following stop? Bo baali nga nsooseeyo kati nze ngenda okwerawo nti ng'emmotoka ejja nga ntiseeko Ssenabuli Isaac emmotoka neeyimiriza ng'ekuba amalala bwe kuba emmotoka yayimirira nemuva omwami yali avuga ku baali bayita Kasolo n'ayita omwami gwe nali ntise ku piki gwe baali bayita Kisunsu ekiseera ebyo nali nali Ssenabuli Kasolo was driving, you see. n'amugamba kujyamu Did he get out of the vehicle? yavaamu mu mmotoka Following out Isaac, Ssenabuli, whom you were carrying the foot? jabugende
Yes, did Senabulia leave your motorcycle? Navuga nzidayo nate tekwetis So the charges against you are of kidnap, murder and robbery. Did you participate in the kidnap, in the murder and in the robbery? Bisange ebiteeberezebwa okubanga bituvunaanyizibwa singa n'ekikolwa kimu kyenneetabamu. Ekirala kyenyongerako nga nkwatiddwa ne ntwalibwa eri nga sinabatuuka biseera bya kukola statement nga nkyali mu ttoki ng'abantu wange bandeetera abaami abo babayita ne bagamba nti yooyo ate yooyo omu ku bo ku baatuvuga okugenda okuwamba Maria Nagirinya n'okubatta yo yali ewa boda Kasolo ne Rasta. Is it true that you were... Was it true? It's true finally wa boda. You are the road who are boda. Era nenzikiriza nga njogera n'ebigambo byange nti abaami abo bajja kukoonkolera ne mbavuga ne tubavuga. Kituufu my lord kubanza saatuuka ku gate nali nzija era n'omujulizi PW naye Senabulia Isaac yalambika bulungi nti nali muleeta emmotoka n'etuyimiriza n'avaamu natwabulanze ku gate saatuuka emmotoka yali envuga ejjeeno mu maaso gye nali nva gate gye saatuuka gye bagamba nti kubasanga Maria Nagirinya kubamuwambe. Is there anything else you would like to add on? That is all, my lord. Time to prepare, cross-examine. This cross-exam, we also request that we operate from the courtroom with the audio-video facility, because we may need to refer to the video evidence we tendered during prosecution evidence in the course of cross-examination. My lord, the video evidence. Yes, my lord. My lord, we have it in the lower court, my lord, and in courtroom 6. It's either 6 or most obliged. Most obliged, my lord. Because it is still a kind of an agenda, so there is no need for language. It is still asking for an adjournment. Okay. I told us in the beginning that we are all professionals. I was good you raised it, I don't know. Did you tell you? My lord, in my practice, with due respect, court, when my colleague is holding the floor, and I don't want to take it beyond that. I pray that the prison authorities be asked to relocate PW3 to a different facility. I suffer unless the attorney has restrictions. It is about the accused there. Would you allow to be in a different facility?
naye abakozi bakukyusa kuva mukagala lwalimu okutwala abantu kkooti ekubuuza walyetaze bakukyusa kuva mukagala lwalimu okutwala abantu mukamugana kiinaako obuzibu kubanga era mwami oyo obayita kasolo kutandika n'olunaku lw'eggulu yabadde alina ebigambo byafulumya ebitali birungi okufulumya mu kamwa ng'agamba nti the message generally. What was he saying generally? yazaawo we nabadde nanyimiridde ku ssero katayimbwa nanga tugenda ku difensi ne kasita oyogera ebigambo nga byenkuba omanya gwe nange tujja kubaako omwafatta mumu No, my lord said, kuja kubaako omwatta munne. To kill. My lord, since the person who is doing the has a right to defend You have to say that. So now, these authorities, do you have a way of keeping him in a separate place? You do it? Let's leave the youth. That is the you can in a safe place. I just say safe. You know better what you say. In light of still the evidence in chief of DW3, we will also seek for first the indulgence of our land brother, whether he feels that he will professionally be able to continue representing A2 and A3 at the same time. My leader, he says so because so further evidence in chief appear to implicate A2, in which case the law allows A2 to cross-examine A3 in light of the implicating evidence. Yet A2 is being represented by the same counsel leading A3. So technically speaking, it is not possible that the same lawyer will be counsel for evidence in chief and at the same time cross-examine the same witness. My lord, I seek for your indulgence. My lord, still, I don't have any personal interest in the matter, so I would like to court to decide if they are a different lawyer. My lord, what we are dealing with is a question of law. These are matters of law. They have nothing to do with our personal interests as advocates. Because I have not carried the authority, but I earlier shared it with my brother in anticipation of such a scenario during this trial. That it is the counsel to make a decision as to who he wants to continue representing. No, we can also give him time. But yes, exactly. To decide on that. And that will also, my lord, be technically incorrect, because our land brother has already represented A2 throughout his evidence. But probably we could give it, I don't know, time, and then the council can caucus on it. But he knows, I gave him the authority, Now, my lord. I gave him the authority because he represented A2 all through, both in chief and in cross. So at this stage, I don't know, he has to make Now he has made a decision. So what are the implications?
But it's not about that, it's about the law. Then he says, okay, he can be stepped down. And the other, continues in the other. My Lord, we request that, being contentious as it is, maybe it's a matter we could caucus in chambers. My Lord, between the three of us, we have read. Unfortunately, today I left my laptop. I left my laptop. No, that's for Timothy. It doesn't have sufficient materials. but my Lord. What do you do? Yes. You feel yourselves. My Lord. You consult him, Yeah. together with the people. So that when we come next, you can address all of that. Yes, my Lord, there is another option we have. That we have 3 lawyers on defense. I could as well withdraw from the entire case and the other 2 defense lawyers pick up. Who are the other? Serwanga and Nahuli. Oh, simply. Yes, and they share. Because Okay. I was just. You can explore all those options. When are we coming back? My Lord, wouldn't we need a mention date to be sure on how we are proceeding? Because my proposal is that my suggestion is that we could do 30th, we could fix for 30th and 31st for further hearing, but in between there for housekeeping. Yes. Including this one is your presentation. Yes, my Lord. And the 50 million you want, and whether the other one will also. We can resolve all those ones before we continue. Yes, my Lord, we could have those resolved on 22nd as proposed by our land brother. No, for the hearing, but I mean, because now I have to give a ruling about this other matter. That is Tuesday. No, I think we can do that on Wednesday. That's okay. I'll need a full day to prepare that. That's My Lord, when is it that? 23rd. Sorry, 24th. My Lord, on Saturdays I have. Okay, I'll already got it to you. So that yet. 31st. And another day? 30th, 31st. Another day about? Yes, my Lord, we could book the 5th and the 6th. 5th and 6th of June for further deferring. And 7th. However, around January to 30th. And 7th, my Lord. And the 7th June. Yeah, we have noted that. We have noted it. kati ate oyo munno n'abapiira kuziraba omubulizi bwawadde kitegeeza nti oli ateekebwa okubuuzaamu okondi kuluuso okusinza ku bulizi bwawadde naye ng'ate mwababiri ono n'oyo n'ababbiri monna looya ali omu abakiikiridde nga kitegeeza nti oli okwokyamu ono ebibuuzo ng'ate nga tamukiikirirwa looya omu kirina engeri gye kikontanamu abakontana ate kati obudde enteekateeka ezigenda mu maaso wanaku bakyogeremu kulidono ne bakulira aba gavumenti bakkaanye ku kyekiddirira oli waleetedde endowooza n'agamba nti engeri gye bali nti bakulira bali basatu abakiikirira abatungamu wadde ababiri tebaliiwo asobola okukiviiramu ddala kati bali ababiri abataliiwo kuserwanga kansoserwanga ne kansonabwiri omu ku bo n'aba ng'asobola okubanga kati yabakiikiridde munna okwewala naye ate era abamaliriza bagamba nti muwakubadde bwekimu kiri bakyasobola okutuuka ku bukadde okulala ekyo kijja kujja ennaku z'omwezi 3 bajja okukyogerako ki kyebabasazeewo naye nga 3 mu lumu n'ennaku endala eziddirira omusango ogujja okuwulira okwolwo 3 bakijja omusango ojja kukomagwa mu kooti kutegeera ki kibasazeewo ku ekyo oluvana bakomyawo nga ennaku z'omwezi 30 bagenda bakomyawo It is not convenient for you. So it is 6th and 7th. Another? No. Those days are resolved. But you mentioned on the 30th, then the
Father defense on 31st, 6th and 7th. Okukolotana kw'abantu balabiri bakiikirira kakati ate n'okusalawo okusaba kuwakolo kw'2050 kuyambako okugenda abajulizi kyekijja okukolebwa kwolwo kati ennaku oluddirira 31 nga 6 defense oba okuwulira obujulizi bw'okwewozaako bijja okukolebwa. Yeah, I also noted that you say that that one is not Munamwe. That one I've also noted it. Nekirala kooti tegeezezza kooti nti ono si munno oba si munnamu. Okay, please. natandise nkugamba nti kyogenda okulaba olunaku olwaleero amazima go gali nti matankale nga mpale z'aba 7 tugenza okukomekereza kooti nga looya wabamu ku bavunaanibwa abivuddemu ng'abitadde ng'akiteeredde ddala agamba nti nedda sola kati kusala ngalike ekyo n'akivaamu. Mulabye omu ku bibalumiriza owa bodaboda ng'agamba nti nze nali mupangise bupangisa era nali sibimanyi naye bampangisa genda ku mission ezo ze baakola era nga bwe mubirabye. Olowooza ki ekigenda okuddako? Balagidde ekkomera likyuse omu ku bano limutwale mu kifo ekiri aseefu bwe tuyinza okwogerako ne bagamba nti nedda ono naye takyasobola kuwolereza ono abadde katemba mwereere. Tugenda kudda wiiki ejja tubalage kooti paka yolina gwera. Robert Mutebi nanyini field Yasini Aseso Kikoyo wamu ne Isaac Sekai kyagambiddwa nga tusinzira kooti enkulu. Weekend ennungi mweraba.